Hello, my darling future doctors. How are you all? Hi, Srinidhi. Am I audible? Hi, Prajeet. Hi, Larly. I'm good, Srinidhi. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? So, Pasingla, if you have any doubts, you can ask me. So, this live session is purely for you. Hi, Yashwant. Hi, Vaishnavi. Hi, John. Hi, Anisha. Hi. So, Pasangla, what is your favorite subject? உங்களோட favorite subject என்ன? I'm good, John. How are you? So, இன்னைக்கு session எதை பத்தின்னு தெரியுமா? நம்ம 20 what happened to Biotown? Yes, Vignesh, for the past few months I was not engaged in that, but kandipa I have to start with that as well. பாவம் அந்த சேனல் தூங்கிட்டே இருக்கு. I just have to pick it up. Yes, Srinidhi, you can நீங்க போயிட்டு you can ask the sales team. Okay வா? Probably they will be able to give you an answer for this. சரியா? Yes, for Yashwant, biology is his favorite subject. Arunkum, biology is the favorite subject. எனக்கும் biology ரொம்ப ஃபேவரட்டான சப்ஜெக்ட். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு செஷன் வந்து எதை பற்றினா நீட் 2023 ஓடைய டஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? ஸ்பெஷலி ஜுவாலஜியில் we are going to focus. And எதனால் இது டஃப்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு some questions might seem very easy. ஓகே, yes, விக்னேஷ்க்கு physics very good. ஸோ சில கொஸ்டின் வந்து இட் மைட் சீம் வெரி ஈஸி நீட்டில், பட் அதுவுமே டஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்காக அவங்க எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அது எதுக்குன்ற ஸ்பெசிஃபிக்கான ரீசன் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, எஸ், ஷியோர் சாரா, நோ இஷ்யூஸ், ஐ வில் மேக் இட். யாரெல்லாம் 11th பசங்க கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப், ஆர் ஐ மீன் டு 12th. நான் 11th இல்லை 12th படிக்கிறேன் யாரெல்லாம்? You can give me a thumbs up. Hi, Alex. Hi. Okay. So இப்போ 2000 specifically NEET. Hi, Alex. So NEET பற்றி நீங்கள் ஒரு 11th or 12thனா obviously தெரியும். In case, hi Yogalakshmi. Hi. So, in case உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா this is one general information about NEET. ஓகேவா? ஸோ நீட்னா என்னென்னா நேஷ்னல் என்ட்ரன்ஸ் கம் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட். ஓகே, எஸ். ஹாய் நீட் ஆஸ்பிரண்ட். ஹாய் பல்லவி. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் நீட். ஓ, so many thumbs up. You're all into 11th and 12th. அப்போ சூப்பர், crowd is nice. We will start. So usually நீட்னாலே we all know that it is objective type of questions. சரியா? ஸோ எப்போவுமே இதெல்லாம் பேசிக் திங், பட் ஸ்டில் எதுக்கும் நான் 10th பசங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ எப்போவுமே 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு கொஷனுக்கு 4 மார்க்ஸ். எந்தெந்த கொஷன்லாம் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங், விச் மீன்ஸ் தட் டோட்டல்லேருந்து தே டூ -1.
இதெல்லாம் பேசிக் நீட். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீட் வந்து இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட்ஸில் மட்டும் இருக்காது, லைக் 13 அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ். தமிழ்லேருந்து தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட், சரியா? அந்த சப்ஜெக்ட்லையுமே யூ கேன் அட்டெண்ட் யோர் நீட் எக்ஸாம். நெக்ஸ்ட், ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான திங். ஸோ ஸோ பார்ட் ஏ இருக்கும், பார்ட் பி இருக்கும். ஸோ டோட்டலி தெர் ஆர் 4 செக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபிசிக்ஸ், chemistry, botany and zoology. So I am going to focus on botany and zoology. Okay va? So botany and zoology, there will be like 35 questions, 15 questions, section A, section B. So 35 questions la 35 questions me attend pannalam. In case you don't know, you can leave it, okay? But 15 questions la any 10 questions attend pannave podum, okay va? இல்லை தான் நீட் எக்ஸாம் பற்றி. ஸோ நீட் எக்ஸாமுக்கும் போர்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. போர்டில் தெர் இஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் கேப். பசங்களா, டியூ நால் வாட் இஸ் கிஃப்ட் ஆஃப் கேப்? இந்த வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கிஃப்ட் ஆஃப் கேப். யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? கிஃப்ட் ஆஃப் கேப் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஹாய் ஜூஎஸ். ஸோ கிஃப்ட் ஆஃப் கேப்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீட்டில் எல்லாமே வந்து எம்சிக்யூஸ். பட் ஆனால் போர்டு எக்ஸாம்ஸ், பீட் யோர் என்சிஆர்டி போர்டு எக்ஸாம் ஒரு எஸ்சிஆர்டி போர்டு எக்ஸாம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு டெஃபினிஷன், ஏதாவது ஒரு 2-3 லைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் டூ த கிஃப்ட் ஆஃப் லேப். அதாவது ஏதாவது தெரிலனா நடுவில் ஒரு சென்டென்ஸ் அடிச்சு விடலாம். தட்ஸ் வாட் யூ கால் இட் ஆஸ் கிஃப்ட் ஆஃப் கேப். ஓகேவா? ஆல் ரைட், நோ இஷ்யூஸ். எஸ். ஸோ 2023 பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு யாரெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டட்? Give me a thumbs up or a red heart. Red heart for Priyanka Mam. Red heart for Priyanka Mam. Can you all give me a red heart? Red heart. Okay. So, இப்போ இந்த 2023 இது வந்து எல்லா இயருமே இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான சாப்டர்லேருந்து தேங்க்யூ பல்லவி, இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான சாப்டர்லேருந்து இவ்வளோ கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்கன்னு எதுவுமே கிடையாது பசங்களா. ஸோ ப்ளீஸ் டூ ரிமெம்பர், இது ஃபார் எவ்ரி இயர் இட் வேரிஸ், ஓகேவா? ஒரு இயர்லேருந்து இன்னொரு இயருக்கு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கொஷின் கேட்குறாங்கன்னு இட் ஆக்சுவலி வேரிஸ், சரியா? ஸோ இந்த வாட்டி எந்த சாப்டர்லேருந்து அதிக வெயிட்டேஜ் வாஸ் தேர்னா நம்மளோட சூப்பர் டூப்பர் Animal Kingdom, which is a grade 11th. ஓகேவா? ஸோ இதில் ஆல்மோஸ்ட் 4 questions கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கிரேட் 11ல் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய சாப்டர் இஸ் அனிமல் கிங்டம். ஓகே, ஸோ இதுதான். நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாமே ஜென்ரலைஸ்டு கொஷின் எல்லா சாப்டர்ல இருந்துமே. ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஃபிசியாலஜி சாப்டர், ஃபிசியாலஜியில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்ரி ஃபிசியாலஜியில் 1-2 questions அந்த மாதிரி தே ஹாவ் கிவன். அனிமல் கிங்டமில் நிறைய வெயிட்டேஜ். ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் அனிமல் கிங்டம் ரொம்ப சூப்பராக தரோவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்களா அவங்களுக்கு அசால்ட்டாக தேர் வுட் ஹவ் பின் 16 marks. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன். அண்ட் பசங்களை எப்பவுமே மை டியர் ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ் ப்ளீஸ் டூ லிசன் ஆல்வேஸ் அண்ட் ஆல்வேஸ். ஹியூமன் இது இஃப் அட் ஆல் யூ ஹாவ் அ நோட் யூ கேன் ரைட் இட் அண்ட் கீப் இட். ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் in the principles of inheritance and variation, biotechnology, evolution, animal kingdom and physiology. இந்த எல்லா சாப்டர்ஸ்லையுமே கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தென் 2 questions ஆவரேஜாக இது வரைக்கும். எஸ் ஸோ ஆவரேஜாக இது வரைக்கும் வந்து நீட் எக்ஸாம் பேப்பர் எல்லாமே ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஆவரேஜ் பண்ணோன்னா வாட் ஐ அப்சர்வ்ட் மை பர்சனல் அப்சர்வேஷன் இஸ் தட் இந்த எல்லாமே திஸ் எவ்ரி திங் கிரேட்டர் தென் 2 questions they have asked. ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக அனிமல் கிங்டம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன், ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் principles of inheritance and variation, molecular basis of inheritance and variation. Okay va? Na sonnalla very important chapter. So this is my heart in chapter.
because this molecular basis of inheritance, principles of inheritance and variation is my favorite topic. Yarikalla is your favorite topic? Genetics. I love genetics. The most favorite subject in biology is genetics, after that biotechnology. Have you heard of biotechnology? Yarikalla biotechnology na enna theriyumo, do put it up in the comments, I will read it. So in the level of questions pati nama paakanona, this section A and section B. So as I told you, section A la there is 35 questions and section B la there is 15 questions. So out of this you can attend all the 35, no issues. In the 35 la in case you feel enakku sela question theriyalana, you can leave it, no issues. But adhe mari in the 15 la strictly, which is minimum you have to attend 10, or you can say maximum you have to attend 10. Adhik mele you cannot attend any question. Okay, yes, Pallavi is loving genetics. I too love genetics, so same pinch Pallavi. Next thing, so in the NEET paper analysis nama paathona, it is difficult. Okay, difficult is almost 14%, medium. So eppume pasangala in the NEET exam eduthanalo, more than the easy thing, difficult thing will be the least. So order eppadi irukum? So first is average, adukapram difficult, adukapram easy. So indha madri da irukum. So always average questions or 40% irunduchna and easy or 30% irunduchna, difficult would be 30%. idum adhe madri usually repeat pandra idudha. Okay va? So next, okay, so let's start with this important questions and answers. It is said to be the tough question but the easiest question when you understand the concept. How many of you are excited? If you are excited, give me a thumbs up, then we'll go to this session. Yes. So here is the first question. Okay va? First question is given below or two statements. So rendu statements kuduthirukanga. This is statement number 1 and this is statement number 2. So in the statement lendu enna kandupidikanum abdina, in the light of the above statement, choose the correct answer from the option. So 4 options. So in the kind of question peru true or false question. Okay va? True or false. So ஒரு ரெண்டு statement கொடுத்துருவாங்க, which statement is true and which statement is false அப்படின்னு you have to arrive at a conclusion. First statement 1 we will see. Statement 1 la what they have given? Low temperature preserves the enzyme and puts them in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys the enzymatic activity because proteins are denatured. So we all know that or DNA agatum, whatever the proteinaceous structure, ada adiga temperature la when you induce, so what happens? So when you put it into the higher temperature, it will denature. Denature na enna arthona, thanoda nilayila irundhu maari poichu appdinu artham. Okay va? And the next thing enna solranga, low temperature la adu inactive aidum. Inactive ana it doesn't do its function properly. So idu rendume is a factual thing, factual sentence. So according to me, this is a right sentence, a true sentence. Okay? And the second sentence, when the inhibitor closely resembles the substrate. Ipo this is an enzyme and this is an inhibitor. Okay va? Idu vandu enzyme and this is an substrate. Adukapram there is something called as inhibitor.
okay, and this inhibitorum எதை மாதிரி it is resembling na like a substrate. So ஒரு enzyme உடைய substrateum inhibitorum ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா what is it called? It's called as competitive inhibition. So இதுவுமே is a factual question. This is also a fact. So fact A is also true, fact B is also true. So pasangala, what is the answer? Good, Anthony. So what is the answer? This fact statement 1 is also right, statement 2 is also true. So what is the answer? Answer is yes. Answer is option number D, which is fourth option. Both statement 1 and statement 2 is right. இப்போ ஏன் இதை வந்து டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு நம்ம அந்த ஒரு செக்டரில் போட்டிருக்கோன்னா தட்ஸ் பிகாஸ் இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம படிக்காமல் நிறைய பசங்க ஹேஸ் கிவன் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். This one, statement 1 is true and statement 2 is false. So in the reason, that's because இது படிக்கிறதுக்கு hardly you have 1 minute time. Yes, good. Answer number 4 is the right option. So இந்த ஒரு ரீசனுக்காக okay. Next question இந்த மாதிரி true or false question. Statement 1 they have given and statement 2 they have given. So என்ன பண்ணணும்னா which is true and which is false or true or false question தான் இதுவுமே second question. First statement, a protein is imagined as a line. The left end is represented by the first amino acid and the right end. So இதை படி நான் இப்போ draw பண்ணனா protein is imagined as a line and the left is represented by the first amino acid. This is C terminal and the right end is the N terminal. Okay, இப்போ ஒரு தியரிட்டிக்கலாக இல்லை when you imagine protein உடைய structure, no protein can be a straight line. Even in imagination proteinaல straight line இருக்க முடியாது. Why? Because every protein is a 3D structure. It is a folded alpha sheets, ஞாபகம் இருக்கா, beta sheets, alpha structure and all of that. So அதனால any end could be a C terminal and an N terminal. So according to me this is false. Okay va? Next, statement number 2, adult hemoglobin consists of 4 subunits. Yes, adult hemoglobin க்கு 4 subunits இருக்கு. 2 subunit is a alpha chain, okay, and 2 subunits is a beta chain. So this is directly derived from NCERT textbook. Okay va? So what is the answer? The answer, any idea what is the answer? Statement 1 is false, but statement 2 is true. This is the answer. Okay, this is the answer. Good. So option 3 the answer. So this is also considered to be the tough question. So இப்போ நம்ம ஒரு questionயுமே more than a minute அதை எடுத்து பார்த்து படித்து புரிஞ்சு சால்வ் பண்ணும்போது it is eventually becoming the easiest question. கரெக்டா? So how many of you will agree with me? அப்போ அந்த 1 minute டைமில் சால்வ் பண்ண முடியாத question is what you call it as tough question. But அந்த 1 minuteக்குள்ளே ஈஸியாக படித்து புரிகிறவங்களுக்கு nothing is a tough question. Okay, next. Okay. Radial symmetry is not found in adults of phylum. So இது ஒரு simplest question, but 1 minuteக்குள்ளே it takes a long time to solve. சரியா? So radial symmetry and bilateral symmetry. So இப்போ radial symmetry அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு center planeலேருந்து any direction you split it. For example, starfish, it gives you equal halves. That is radial symmetry. Bilateral symmetry, only a single plane of division. For example, lizard, illati நம்ம humans, we are all bilateral symmetry. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா radial symmetry எதில் இல்லை
ஓகேவா? adults of what radial symmetry is not present கேட்டிருக்காங்க. So we know that Ctenophora. So Ctenophora is this jellyfish family. So we all know that எல்லா Ctenophorans-மே comb plates இருக்கும். So any center of plane in any direction you cut கண்டிப்பா இருக்கும். So this is not the answer. Echinodermata நம்மளோட starfish, sea urchin இதெல்லாமே என்னது? Anything you cut இதுக்குமே radial symmetry இருக்கும். And coelenterata நம்மளோட hydra. So அப்போ hemichordata belanoglossus, saccoglossus இது எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குன்னா it has bilateral symmetry. Okay, so hemichordata ஓட adults they have bilateral symmetry. So what is the right answer? What's the right answer? Option A. Okay, which among the following is not? So இது ஏன் tough questionல போட்டிருக்குன்னா most of the children ரொம்ப tensionல you will forget to mention, you will forget to notice this not. Okay, அதனால this is yet again placed in tough question. All right, so listen to this carefully. This is a match the following type of question. Good, very good. Option 1 is the right answer. இது பாருங்க பசங்களா, ஒரு அசால்ட்டான question. Match the following. So சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு பிடிச்ச question is match the following. ஓகேவா? ஸோ இந்த match the following questionல first question. ஸோ இதில் இருக்கிறதுலையே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டக்குன்னு கண்ணுக்கு தெரியாது is option C, which is blind spot. So in blind spot இதில் என்ன இருக்கலாம்? Point where the optic nerve leaves the eyeball. So we all know that in the blind spotல photoreceptor cells வந்து it is absent. ஓகேவா? அப்போ இதை நான் மேட்ச் பண்ணிட்டேன். அப்போனா Cக்கு 4, இங்கே Cக்கு 4. ஓகே, இதில் Cக்கு 4 இருக்குது. பட் இன் திஸ் கேஸ் I'm not very sure I'm right or wrong. கரெக்டாக இப்படி தானே நீட்டில் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். We'll go to the next thing. Sclera. Sclera என்னது? Very easy. It is the external layer of eye. So இதையும் நான் மேட்ச் பண்ணிட்டேன். And the next thing, fovea. Fovea is very important. It is the point. In the foveaன்ற பாயிண்ட்ல தான் greatest eye resolution இருக்கும். So foveaக்கு இது. Next, iris. Iris is the visible colored portion of the eye. இதுவுமே ஒரு ஜென்ரலான ஒரு தியரி பார்ட். So what is the answer? Super, I have matched it. So what is the answer? So it is correlating with this. Socket, hip bones, நம்மளோட shoulder bones இதெல்லாமே ball and socket jointல. அப்போ இது humerus and pectoral girdle. So ஏக்கு it is 2. ஏக்கு 2. இதிலும் ஏக்கு 2 இருக்கு. So it should be either option 1 or option 3. Next Bக்கு it is 4. So இதிலும் Bக்கு 4 இருக்கு. Now the real thing goes into this. இப்போ இது ரெண்டுமே it could be either this or it could be either this. So now I'm again doing these two to arrive at the proper answer. So fibrous joint. Fibrous joint, we all know that skull இருக்கிற bones எல்லாமே it is fibrous in nature. There is no ball socket அதெல்லாமே இல்லை. ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டி இருக்கும். It is fibrous. Okay, so this is the answer. And saddle joint, carpal, metacarpal. So what is the answer? An answer? Yes, this is the answer. Option A. Okay. Next question. So this is very easy question, but இது 1 minute மேலே பசங்க டைம் எடுத்துட்டாங்க இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? இந்த கொஸ்டின் ஒரு அசால்ட்டான கொஸ்டின். Select the correct group or set of Australian marsupial. Okay? Australian marsupial exhibiting adaptive radiation. Okay? இப்போ what is a marsupial? மார்சுப்பியல்னா என்ன அர்த்தம்னா அதோட வயிற்றுல in its pouch
it is having joey. ஜோயினா என்னது? இப்போ கேங்க்ரூ வயிற்றுல ஒரு பவுச் இருக்கும், அந்த பவுச்சில் there is an offspring called joey. So that's called as marsupial. So marsupialக்கு இன்னொரு பேர் is pouched animal. Pouched animal. ஸோ இதில் எதெல்லாம் pouched animal அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எதெல்லாம் pouched animal? இங்கே இருக்கிறதுல உல்ஃப்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது and it's a bobcat. So obviously option 4 is not the answer. That's not a marsupial, that's not a pouched animal. Lemur, anteater, wolf. இதுவும் ஒரு பயங்கர ஈஸியான ஆப்ஷன். ஸோ தட்ஸ் நாட் தி ஆன்சர். மோல் இருக்குது, டாஸ்மானியன் டைகர், கேட் இருக்குது, ஃப்ளையிங் ஸ்குவிரல் இருக்குது. நோ. அப்போது நம்மளோட நம்பேட், ஸ்பாட்டட் கஸ்கஸ் அண்ட் ஃப்ளையிங் ஃபேலஞ்சர் இதெல்லாம் தான் is the right answer. How many of you agree with me this is the right answer? This is the right answer, okay va? Next. Yes, I won. This is the right answer. Next question. Okay, this is yet another match the following question. Let's solve it. இது வந்து ட்ரக் அபியூஸ்ன்ற ஒரு டாபிக்லேருந்து எல்லா மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கும் கேட்டுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணலாம்? I will start with morphine. Morphine என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it is a painkiller. Okay. So morphine is a painkiller. அதுக்கப்புறம் let's talk about heroin. Heroin, we all know that body function is slow பண்ணு. It slows down the metabolism. It slows down the bodily function. So heroin க்கு இது. Next. Marijuana. Marijuana, what does it do? It has an effect on cardiovascular system. Remember, ரொம்ப marijuana dose எடுத்துட்டோம்னா cardiac attack. இதெல்லாம் நம்ம புக்கில் இருந்து டைரெக்டாக படிச்சிருப்போம். So this one. And cocaine, it interfere with the transport of dopamine. Dopamine is what? The happy hormone. So எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம சிரிச்சிட்டே இருக்கோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு we have this dopamine secreted in the body. கரெக்டா? ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் டி. இதுதான் ஆன்சர். ஸோ இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக யூ ஹாவ் டு ஹாவ் தட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் டு சால்வ் அ கொஸ்டின் இன் 1 minute. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யோர் நீட் எக்ஸாம். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் இது வந்து டஃபஸ்ட் கொஸ்டின். பிகாஸ் பீட் பாட்னி, பீட் ஜுவாலஜி எல்லாமே பயங்கர சப்பையான சாப்டர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி டெக்ஸ்ட் புக். பட் எதனால why you say it is a tough question? Because certain children இதை more than 1 minute மேலே சால்வ் பண்ண எடுத்துக்கிறனால தான். ஓகேவா? பட் அவ்வளோ கான்செப்ட் அண்ட் அவ்வளோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அந்த பேஸில் when you're there, it's very easy. You can solve it in half a minute. Yes, very good Rihanna and very good Anthony. It's option D. Option D, 4. Next, this is called as think and solve type of question. Okay? Think and solve. Think and solve, think and solve. This is think and solve kind of. What is the time? Okay, this live session is for 1 hour. I just have some 20 minutes. Let's solve it fast. Which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment? Okay, so early diagnosis of a disease and an early treatment in கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஆப்ஷன் will not serve the purpose அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் I will start with recombinant DNA technology. So recombinant DNA technology is a biotechnological method. So it is a hybrid method. ஸோ இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணலாம்? நம்ம ஃபாரின் ஜீன் நம்ம பாடியில் இருக்கா இல்லையான்னு அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பிளாஸ்மிடில் நம்மளோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை யூ கேன் இன்கார்பரேட். எஸ் மதன், ஜுவாலஜி இவ்வளோ ஈஸி தான். இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் டிஃபிகல்ட். வெரி வெரி ஈஸி. நெக்ஸ்ட் எலைசா. ஸோ எலைசா வந்து இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் மெக்கானிசம். பி இட் தி ப்ரெக்னன்சி கிட், be it the COVID testing kit, it all relies on the principle behind ELISA. Enzyme linked immunosorbent assay is what is ELISA. Okay, wow.
Next, PCR. We all know that COVID positive negative one kandupidikka, we all would have done this RT-PCR technique, correct? Real time PCR. So, ஒரு ஜீனில் சின்ன வேரியேஷன் இருந்தாலே this RT-PCR is there. அப்போ what would be the answer? Tada, serum and urine analysis. Because எந்த ஒரு highlighted technical விஷயமே இல்லாமல் பண்ணுற ஒரே விஷயம் is this serum analysis, it's taken by the phlebotomist, and urine analysis. So, இதுதான். Next. Okay, this is assertion and reasoning kind of question. இப்போ assertion and reasoning அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, assertionனா it's a statement of fact, okay? So, that is assertion. Reasoningனா அந்த fact எதனால சொல்கிறாங்களோ அதோட reason அப்படின்னு அர்த்தம், okay? And that kind of question is called assertion and reasoning kind of question, okay? Yes. First கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? Endometrium is necessary for implantation of blastocyst. Yes, that's a true sentence, correct? ஒரு fertilized ஆன egg, it grows and it reaches this blastocyst stage. Implant ஆகிறதுக்கு, which is very important, endometrium is very important. So, this is a true. Assertion is true. Assertion is true இருக்கு. Both assertion and true இருக்கு. So, அப்போ கண்டிப்பாக option 3 கிடையாது. Okay, because assertion falls in கொடுத்துருக்கு. Next, in the absence of fertilization, so in case fertilization is not happening, the sperm and the egg is not fusing, okay? என்னது? The corpus luteum degenerates, correct? So, when fertilization is not happening, என்ன நடக்கும்? There is a menstruation which is happening. அப்போ corpus luteum ultimately degenerates. So, yes, this is also a true. ஆனால் இது ரெண்டுமே ட்ரூ தான். பட் இந்த ரீசன், இந்த ஒரு ஃபேக்ட்டுக்கான ஒரு ஆன்சர் இல்லை, கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ. அசர்ஷனும் ட்ரூ, ரீசனும் ட்ரூ. But reason is not the correct explanation of this assertion. See how simple this question is. Next. So next we'll move to one more question. Okay. இது இன்னொரு simplest question. Simplestனா அவ்வளோ ஒரு simplest question. Assertion கொடுத்துட்டாங்க, reason கொடுத்துட்டாங்க. Nephrons are of two types. எனக்கே தெரியும் ரெஃப்ரான்ஸ் ரெண்டு டைப் தான். என்னென்ன? கார்டிக்கல், ஜக்ஸ்ட்ராமெடுலரி. ஸோ கார்டிக்கல், ஜக்ஸ்ட்ராமெடுலரி, ஓகேவா? எதனால கார்டிக்கல் அண்ட் ஜெக்ஸ்ட்ராமெடுலரின்னு சொல்கிறாங்க? பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் இன் த கார்டெக்ஸ் அண்ட் மெடுலா, ஓகே? கார்டெக்ஸ், இன்னமோஸ்ட் லேயர், மெடுலா. இது ட்ரூ. அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ பிகாஸ் அது ஒரு ஃபேக்ட். இதுதான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் திங், ரீசன். Juxtamedullary nephrons have a short loop of Henle, whereas cortical nephrons have a longer loop of Henle. இங்கே தான் ஏதோ இடிக்குது. இன்கேஸ் நான் ஒரு ப்ராப்பரான பேஸ் ஆஃப் மைண்டில் என்னோட நீட் எக்ஸாம் எழுதலை, ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தேன் அப்படின்னா, ஐ வுட் ஹவ் சூசன் திஸ் ஒன். ஓகே, ஓகேவா? இதனால தான் இந்த டஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு போட்டிருக்காங்க. இஃப் ஐ ஹேட் த பேஸ் ஆஃப் மைண்ட், நல்லா யோசிச்சிருப்பேன். Juxtamedullary has a long loop of Henle and cortical nephrons have a shorter loop of Henle. அப்போ நான் என்ன சூஸ் பண்ணியிருப்பேன்? கரெக்டாக I would have chosen option number 2. Option A is true but reason is false. So, எந்த ரீசனுக்காக I'm trying to solve all this in live in front of you, because if I think நான் சும்மா இது ரைட் அண்ட் டிக் பண்ணிட்டு போயிடலாம், பட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு லேர்ன் how to solve a question. So, that is very, very important for your NEET. Next. Okay. இதுதான் பசங்க, நிறைய பேர் felt very difficult to answer this question, and in fact most of the children, you know, there was an analysis that they left this question because அது 1 minuteல think பண்ணவே முடியல. Okay. So, let's solve this question. First, இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணணும்னா, there is 4 option, and out of this 4 option I have to select எதெல்லாம் correct statement.
So sometimes make sure எதெல்லாம் not a correct statement nu கேட்பாங்க. So do not get confused with this. But idhila they have asked which among the following is a correct statement. Okay va? First. அச்சோ எங்க போச்சு? Tetrad formation is seen during leptotene of the meiosis. Okay? Tetrad formation இந்த மாதிரி ஒரு structure of chromosome எனக்கு தெரிஞ்சு leptoteneல இருக்காது. எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்? Can somebody recognize? Recall it? It starts with P. In the stage it will start with P. Any idea? Pachytene. Okay? So tetrad formation is seen in pachytene. So this is a wrong statement. Okay, va? Next. During anaphase, the centromere split, okay, and chromatids separate. So this is right. Idha anaphase la, this is what will happen. Okay, so this is a right answer. And terminalization na enna artham? Ending of something, ending of the sister chromatids. Okay va? In the terminalization it takes place. Eppo sister chromatid separation it takes place? No, not pachytene. Any idea? It starts with D. இதெல்லாமே பசங்களா, it's a direct question from the textbook. The only thing is இதெல்லாம் recall பண்ணிட்டு you should have solved it within 1 minute. Okay? Diplotene. And this is pachytene. Next. Crossing over takes place. இது ஒரு definition. When does crossing over takes place? It takes place between the homologous chromosomes. So this is also true. Appo which is true? Option B, option D, option E. B, D எங்க இருக்கு? Sorry. Non-sister chromatids. Okay, it happens between non-sister. So this is a direct definition. So adinala don't get confused. So option B and option D is what? The correct statements, right? So all these are like incorrect statement because non-sister chromatids. So option D are the correct statement. In case, what is the incorrect statement? What would have been? Except B and D, it should have been this. In case, question, let's select the options which are not correct. This one. This is the correct one. Alright. So, we will solve the last question. The last question for this live session. Okay. This is our live session. Last question. So, give me a thumbs up if you like this session. So, this is the last question of NEET 2023 tough questions. So, which among the following statements are correct? Idella correct statement. Number 1, an excess loss of body fluid from the body switches off the osmoreceptors. So what is an osmoreceptor? Osmoreceptor will take care of this osmolality of blood. Osmolality na enna arthona? Nama body la irukra one of the fluid which is a blood, what happens to it? Adula irukra solvents. Okay, adula irukra solute particles. So blood is a solvent vechona, adukulla irukra solute particles oda concentration maintain pandrathu is what is osmolality. Okay, so an excessive loss of body fluid, it doesn't switches off osmoreceptors. Osmolality ko idukku sambandhame illa. Okay va? ADH, anti-diuretic hormone, it facilitates water reabsorption and prevents the diuresis. Ibdi onu kuduthanga. Next, anti-natriuretic factor, it causes vasodilation. Okay, anti-diuretic hormone, it increases the blood pressure. Okay, anti-diuretic hormone is responsible for decrease in glomerular filtration rate. What exactly is this? Okay, this means that this anti-diuretic hormone, so angiotensin 2, it actually activates this anti-diuretic hormone.
Okay, wow. So what does it do is, this angiotensin 2 is what is responsible for glomerular filtration rate decrease. But ADS as such, it helps in kidney filtrate concentration. So avladha pasangla, I am done with all of this. Any doubts in this session, you can put it in the chat. So it's time to depart. Any doubts, you can just put it in the chat. So it's almost an hour time. So alright pasangla, wish you all the very best. The 2023 paper evlo easy ah irundhucho, adu vida I wish 2024 paper is gonna be like the easiest of all the NEET exams. All the very best. Meet you all in the next session. Until then, stay tuned and bye bye.